হ্যাঁ, আপনাদের বাড়িতে গেছিলাম। Somebody said my friend, my wife. I've taken it. Bismillahirrahmanirrahim. I'm drawing your attention, please. Excellencies, esteemed representatives of different diplomatic missions and development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and Ramadan Mubarak. And peace be upon you. As the sun dips below the horizon, and we gather here this evening to break the fast, it is my profound honor to welcome you all to this iftar on behalf of our chairperson, Deshanatri Begum Khaleda Zia, and our acting chairman, Mr. Tariq Rahman. A religious observance that symbolizes not just the end of a day's fast, but universal values of brotherhood, religious harmony and tolerance. This evening, as we share this iftar, we are reminded of the rich tapestry of cultures and faiths that make up our world, and the shared humanity that binds us together all. In the spirit of this sacred time, we reaffirm our commitment to fostering a world where diversity is celebrated and differences are respected. It is a time to reflect on the teachings of empathy, generosity, and coexistence that are at the heart of Islam and indeed at the core of all religions. This gathering is not just a diplomatic courtesy, but a sincere expression of our desire to strengthen the ties that unite us. Through dialogue and cooperation, we can build bridges of understanding and work together towards a future of mutual prosperity and peace. Excellencies, ladies and gentlemen, Bangladesh is facing deep political and economic crisis. We have assembled here for iftar at a time when the country is again fallen under the clutch of the ongoing fascist regime. This world is aware for transport on January 7 in Bangladesh,
was not an election, but a disgrace to the nation's democratic aspirations. The blatant rigging, irregularities, and violence orchestrated by ruling regime was evident from the media reports, images, real-time videos captured on the spot, and the reports of the election engineering from across the country. In the meantime, the international community has also dubbed this dummy election, held in a highly polarized political environment and lacking genuine competition, as farcical, not meeting key international standards. Thousands of political leaders and activists, including standing committee members, were incarcerated for politically motivated false and fabricated charges. However, the resounding rejection, as evident from a microscopic voter turnout, served as a public mandate for our relentless struggle to reinstate democracy and a referendum for resignation of the ruling regime and a fresh election. Excellencies, we are also deeply concerned about the inhuman killing of the innocent civilian population by Israeli forces. We call upon the international community and United Nations to take immediate effective measures to stop this genocide. We believe that two-state policy is the answer to end this crisis. Excellencies, we deeply value the international community's support in our struggle for the restoration of rights and freedoms, which can be ensured through an election held under a neutral, non-party election time government. Unless and until we achieve that, perhaps peaceful and non-violent movement will continue. People-to-people relation is the bedrock upon which lasting relationships are built. It is through the exchange of culture, ideas, and experiences that we can transcend boundaries and foster a global community rooted in respect and solidarity. On behalf of the democracy-loving people of Bangladesh, we thank you very much for standing by the side of the vast majority of 180 million Bangladeshi seeking fundamental voting right, equality, justice, and fairness. As we look to the future, let us commit to nurturing these relationships, to exploring avenues of collaboration, and to supporting one another in our shared goals. May the bonds forged here tonight inspire us to work together in harmony and goodwill for the betterment of our nations and the world at large. I extend my heartfelt gratitude for your presence and participation in the celebration of unity. May the lessons of Ramadan guide us in our endeavor to may the spirit of this holy month be reflected in our actions throughout the year. Thank you, and let us enjoy this blessed evening together. Allah Hafiz. Thank you, Secretary General, for your speech. I would like to request the media, the members of the media, just to wait and let our Dua and Munazat finish, then you can carry on with your work. I would like to request our Ulama Dal leader, Principal Maulana Nisarul Haq, to recite the Munazat and Dua before we take our iftar. Thank you. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
রমজানকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সম্মানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আয়োজিত আজকের ইফতার মাহফিলে আমরা যারা হাত তুলেছি, মেহেরবান করে আমাদের হাতকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন রমজানুল মুবারকের পূর্ণ ফজিলত আমাদেরকে দান করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের প্রিয় নেতা, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দাও। রব্বুল আলামিন স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি শহীদ হিসেবে কবুল করে দাও। রব্বুল আলামিন বিএনপি চেয়ারপারসন মজলুম দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আল্লাহ নেক হায়াত দান করে দাও। আল্লাহ তার পূর্ণ সুস্থতা দান করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের দলের অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান বিদেশের মাটিতে রয়েছেন, আল্লাহ মেহেরবানি করে তুমি তাকে সুস্থতা দান করে দাও, তার নেক হায়াত দান করে দাও। বাংলাদেশের উপরে খায়ের বরকত নাজিল করে দাও। আল্লাহ ফিলিস্তিন সহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপরে তোমার খায়ের বরকত নাজিল করে দাও। সারা বিশ্বের মানুষের উপরে তোমার রহমত বরকত নাজিল করে দাও। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের উপরে খায়ের বরকত নাজিল করে দাও। আল্লাহ জালেমের দুঃশাসন থেকে বাংলাদেশকে তুমি হেফাজত করো। আল্লাহ রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া হাক্কা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।